La oportunidad de hablar del tema del día en el planeta, el terrorismo. Matthew Olsen fue el director nacional de contraterrorismo hasta el año pasado bajo la administración del presidente Obama. Esta fue una unidad creada después de los ataques del 11 de septiembre. Hay quienes dicen que gracias al señor Olsen, los norteamericanos hoy viven en un país más seguro. Ha sido asesor de la agencia, ha trabajado de la mano de Robert Mueller en el FBI, fue director de el capítulo de revisión de Guantánamo. En fin, muy difícil un invitado mejor. Mr. Olsen, thank you for this communication. Good morning. Good morning. Thank you for having me this morning. Hay quienes dicen que estamos viviendo una tercera guerra mundial diferente. ¿Él piensa lo mismo? Some people are saying that we are living in a certain third world war, a different kind of world war. Do you agree with that? Well, I do agree that we are certainly at war and that it is a very different type of war. We are at war with groups like Al-Qaeda and ISIS here in the United States, but this is a war unlike any other that we have faced, and it is going to last a long time because we are not in a conventional type of war where victory is achieved in the same way it's been achieved in wars in the past. So unfortunately, we are at war, and I think it is one that's going to last many years. Él nos cuenta que cree que esta guerra, que es única, que nunca se ha visto algo igual, va a durar mucho, porque la resolución o las victorias no se van a alcanzar de las maneras más tradicionales como era antes, que definitivamente sí estamos en guerra con grupos como Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Hay quienes critican al presidente Obama y dicen que no ha hecho suficiente en su estrategia contra ISIS. Él, que ha sido un protagonista, ¿qué cree sobre lo que ha sido esta estrategia y qué cambios deben ser hechos ahora? Mr. Olsen, people are criticizing President Obama's strategy against ISIS. You have been an insider. What can you tell us about Obama's strategy and what has to be changed from now on? I certainly understand why there are critics of the strategy. When you look at what's happened over the last 4 years during the civil war in Syria and now with the rise of ISIS really over the last 2 years, we have not been effective at eliminating the group, at defeating the group, which is the goal of the strategy. But the challenge is, and why I think we need to maintain the strategy as we intensify our efforts, the challenge is that the civil war in Syria and the unrest and lack of effective governance in Iraq make it very difficult to have an effective military strategy on the ground that would effectively defeat ISIS. And I think the other point to bear in mind as you consider this strategy is that there are thousands and thousands of foreign fighters flocking to Syria to join ISIS. And as long as Assad remains in power in Syria, as long as there's no political solution there, there will continue to be growing numbers of ISIS fighters, which makes our policy and our strategy that much more difficult. Él dice que entiende por qué hay críticos de esta estrategia del presidente Barack Obama, pues cuando se hace una revisión de los últimos 4 años de guerra civil en Siria y el auge del Estado Islámico en ese país durante los últimos 2 años, se sabe que no ha habido efectividad suficiente en derrotar y confrontar a este grupo terrorista. El reto es, y por eso él cree que hay que mantener esta estrategia, intensificando los esfuerzos, por supuesto, es que la guerra civil en Siria y la falta de gobernabilidad en Irak dificultan que la estrategia militar en el terreno sea efectiva y derrote al Estado Islámico. Él nos habla de que hay miles y miles de guerrilleros extranjeros que cada día son reclutados por ISIS y que mientras Assad se mantenga en el poder, esta estrategia va a continuar y se va a perpetrar. Yo quisiera preguntarle, como asesor general de la Agencia de Seguridad Nacional, ¿cómo ve el tema de la vigilancia? Hay quienes defienden que hay que eliminar la ley de mensajes encriptados de manera que se pueda monitorear los movimientos de ISIS, pero esto podría afectar la privacidad de los ciudadanos comunes. So, Mr. Olsen, you worked for the NSA. You were a consultant for the agency, so I would like to know
what do you think about recent opinions of representatives and senators about changing the law for encrypted messages, of actually kind of sacrificing surveillance for citizens in order to track ISIS in the United States? Right. So exactly. I was the general counsel, so I was the lead lawyer at NSA, and I've worked closely with NSA over the last several years when I was working on counterterrorism. These questions of surveillance and privacy are some of the most difficult questions that we face as a country, and it's a question that countries around the world face. You know, where is the right balance between the ability to conduct surveillance in order to find these plots and protect our citizens, and then on the other hand, how do we make sure that we do that while protecting privacy and civil liberties? The issue that I see right now is that with the attacks in Paris, you see that there really are very limited ways to stop an attack on very vulnerable places like bars and restaurants unless you have really good intelligence that lets you know about a plot in advance. So I think we're going to continue to have this debate and try to find that right balance. And the question I think right now on the table is, do we need to make sure that we can have access to some of these more encrypted communications? Because what we're seeing with ISIS is they're going to means of communicating, encrypted means of communicating, that even with a warrant, law enforcement cannot have access to. Él dice que el tema de la privacidad y de las libertades civiles y de vigilar a estos grupos terroristas o sospechosos de terrorismo es una de las preguntas y uno de los debates más complicados a los que se enfrentan no solo Estados Unidos, sino todas las naciones potencia. Él dice que lo ideal sería encontrar un balance para poder detectar estas conspiraciones dentro del país y aún así seguir protegiendo la libertad y la privacidad de los ciudadanos comunes. Lo que él ve en los ataques de París es que hay maneras muy limitadas de detener ataques en sitios vulnerables como pueden ser restaurantes y que la única forma de anticiparse a ellos y de detenerlos antes de que suceda es con una buena estrategia de vigilancia y de inteligencia. Sin embargo, él cree que el debate debe continuar y que la pregunta es si deberíamos tener acceso a las comunicaciones encriptadas, porque el Estado Islámico usa esto como estrategia e inclusive una orden judicial a veces no puede impedir que continúen comunicándose de esta manera. Las fronteras es otro tema importante. ¿Qué propone él para evitar el flujo de terroristas a través de fronteras, incluso hacia los Estados Unidos? Aquí los políticos dicen que hay que revisar a los musulmanes. Ojalá algo diferente. What do you propose in order to stop a possible flow of terrorists through borders, even into U.S. soil, after what we have seen in Europe? Possibly something different that screening Muslims, like some politicians have said. So I think this is a huge issue right now. The flow of fighters out of particular. So if you just consider the numbers, over 4,000 Westerners have gone to join in the fight in Syria. Many of those have returned to places like France, Germany, Belgium, and the United Kingdom. And once you're in those countries, traveling to the United States is not particularly difficult because of the visa waiver program. So individuals traveling under that program don't go through the same screening. So what I've talked to my colleagues and people in government about is making sure that we are sharing all the information we have about these individuals so that, and that's not being done now, but that needs to happen. We need to make sure that countries in Europe are sharing with the United States and with each other all the identities of individuals suspected of traveling to Syria. I certainly do not join with those who call for a registry or particularly focusing that effort on Muslims. I think I don't expect that to happen. It's not consistent with our Constitution or our values here in the United States. I think those calls are not well thought through. Pues en primer lugar, él nos dice, el exdirector nacional de contraterrorismo de Estados Unidos, que no es consistente con la Constitución y él no comparte la idea de que se haga un registro particular a los musulmanes.
Es un tema importante y preocupante el flujo de guerrilleros occidentales, que han sido 4.000 que se han ido a Siria para unirse al Estado Islámico y luego han retornado a países europeos como Bélgica, el Reino Unido y Francia. Por ello, luego se les facilita viajar a los Estados Unidos, porque por el intercambio que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos hay más facilidad en los chequeos y las visas también no es lo mismo a que si vinieran del Medio Oriente. Lo que él dice es que hay que asegurarse de compartir toda la información sobre estos individuos y eso es algo que no ha pasado hasta ahora, así que es una oportunidad para que Estados Unidos y la Unión Europea trabajen en conjunto. Se dice que fue un error cuando los Estados Unidos trataron de establecer una democracia viable en Irak y la desmovilización de su ejército. En el hipotético caso de que Bashar al-Assad desaparezca en Siria o pierda la guerra, ¿sí cree que hay posibilidades de establecer una democracia y derrotar a ISIS al mismo tiempo? The U.S. has failed in Iraq when trying to set up a viable democracy there. It has been said also that destroying the Iraqi army was a mistake and is actually the origin of ISIS. In the hypothetical possibility of Bashar al-Assad losing the war in ISIS and the power, do you believe that the rebel forces can establish a democracy and at the same time defeat ISIS? Well, I do think that that what we've seen in the past is that when we have gone in, for example, in Iraq, when the United States in Iraq, we've learned a lot from that lesson, and I think you're right to identify our intervention there in some ways as being the precursor of what's now become the unrest in Iraq and then the rise of ISIS. I do think that over time that the answer has to be a diplomatic solution. We can help through military action, support the moderate forces, the rebel forces who are fighting Assad. We certainly can do that as well as to go after ISIS on the ground. And we can escalate some of those efforts through military airstrikes as well as special forces. But in the end, there has to be a Sunni Arab solution on the ground in Syria and in Iraq. And that is going to require a very concerted diplomatic effort over time. And I do think there are some early indications from Secretary Kerry and others that we are on the right path and that the attacks in Paris have catalyzed the coalition to redouble its efforts toward a diplomatic solution. Mr. Olsen, thank you very much for your time and this communication with W Radio. Have a good morning. Thank you very much. I enjoyed it. Thank you. Es el director nacional de contraterrorismo de los Estados Unidos, Matthew Olsen. Dejó su cargo el año pasado y, repito, es uno de los hombres que más sabe de seguridad nacional. Al final, Patricia, ¿qué dijo? Dijo que cree que es cierto decir o afirmar que la intervención de los Estados Unidos en Irak para implementar un gobierno fue el precedente del auge del Estado Islámico, que cree que lo que hay que hacer o que la respuesta debe ser diplomática, que tiene que haber una presencia o una solución suní y árabe, y que el secretario de Estado Kerry, después de los ataques de París, ha dicho que en ese sentido han catalizado los esfuerzos de la coalición hacia una salida diplomática para Siria y también para Irak.